Hello primary 6 student. In this video we will see how can we prepare oxygen gas in lab and also know what are the properties of oxygen gas based on some experiments. First we need to prepare our chemicals and lab tools. For preparation of oxygen we need hydrogen peroxide, manganese dioxide, chemicals. So we have here manganese dioxide, a tube of hydrogen peroxide, fetal funnel, and a cylinder. Adjust the apparatus as shown in this figure. الكونيكال فلاسك اهو في المنغنيز دايكسايد، في عندي فوق الكورك هولدر، في two opening، واحد for الثيتل funnel والتاني for delivery tube. طيب الدليفري تيوب دي متوصلة لحد السلندر اللي موجودة عندي. هبدأ أعمل إيه؟ أعمل open للتيب of the fetal funnel وأنزل الهيدروجين بيروكسيد على المنغنيز دايكسايد الكاتاليست اللي عندي. هيبدأ يحصل reaction between hydrogen peroxide and manganese dioxide, and this reaction results in formation of water and the oxygen gas. لو جينا بصينا في البيكتشر اللي تحت هنلاقي ان في جاز transfer through the delivery tube وهيوصل للسلندر. هيبقى عندي الووتر لان انا حصل decomposition للهيدروجين بيروكسيد في وجود المغنيسيوم دايكسايد وعمل لي ووتر واكسجين جاز. هنتعرف هنا على some properties of oxygen. If we take a cylinder containing oxygen and test its color and smell هنلاقي إن الأكسجين اللي موجود في السلندر is colorless and tasteless and odorless. يبقى from the properties of oxygen that oxygen is colorless, tasteless and odorless gas. ولا بنشمه ولا بنقدر إن احنا نستطعمه أو نشوف اللون بتاعه. طب the second property of oxygen that oxygen is scarcely dissolves in water. طيب لو جبنا empty cylinder containing oxygen gas and turned it upside down in a container filled with water, we will observe that the water rises for few amounts ما وصلتش للnormal level اللي موجود في bowl of water. This means the oxygen gas replaces water in this cylinder. In the first picture we have a beaker containing oxygen gas and we prepare a burning fragment and then places the burning fragment inside the oxygen gas container. We will observe that the burning fragment glows increase when we place it in the beaker containing oxygen gas and the beaker itself doesn't burn. يبقى we concluded from this experiment that oxygen doesn't burn but it helps in burning. هو بيساعد في الاشتعال لكن مش بيشتعل. طيب in the second picture we have two beakers, the upper one and the lower one. The first or the upper containing oxygen gas and the lower containing air. We place a burning fragment in the first and the lower containers and we observed that the glowing increases in the lower beaker only. Why this happen? Because the oxygen gas is heavier than the air, so it replaces the air in the lower beaker. يبقى احنا شفنا الجلوينج زاد
لأن اللور بيكر هو اللي كان فيه الأكسجين مش الأبر بيكر. طيب ما هو الأبر بيكر كان فيه أكسجين واللور اير، لا حصل هنا إن الأكسجين علشان heavier than the air فعمل ايه، حلل محل ايه الأكسجين الاير in the lower beaker وقعد هو في اللور بيكر. فلما جيت حطيت الفراجمنت البيرنينج فراجمنت ده لقيت الجلوينج بتاعه زاد. يبقى the fourth property is oxygen gas is heavier than air so it replaces the air. طيب لو جينا بصينا على third picture هنلاقي عندي oxygen gas containing oxygen gas in a cylinder و lightened magnesium ribbon. يبقى جبت شريط من المغنيسيوم ولعت فيه وحطيته في السلندر اللي فيها أكسجين، وبعد كده شفت اللي حصل. الobservation عندي إن كان فيه white matter is formed. إيه هي الوايت matter دي؟ قالك إن عندي المغنيسيوم ريبون ده عبارة عن element. طيب والأكسجين جاز عمل رياكشن مع الإليمنت ده فنتج عنه مغنيسيوم أكسايد. يبقى البرودكت اللي طلع عندي هو المغنيسيوم أكسايد اللي كان لونه وايت ماتر. طيب لو جينا بصينا في آخر picture هنلاقي عندنا iron rod containing a rusted layer. اللي حصل هنا إن الأيرن ده ميتال زيه زي element زيه زي إيه المغنيسيوم، والأكسجين جاز عمل معاه reaction. فلما حصل reaction between the iron and the oxygen gas in humid air resulted in element oxide اللي هو الiron oxide اللي هو layer of rust. يبقى layer of rust دي هي البرودكت اللي طلعت من reaction between oxygen gas and iron. So we can conclude from this experiment that any element that react with oxygen forming element oxide. And this is the last property that we concluded from these experiments. So we have learned some properties from this little experiments, and we concluded that the oxygen gas doesn't have color or taste or smell, and oxygen gas doesn't burn but it helps in burning. Oxygen gas is heavier than air so it replaces it. Oxygen gas combines with element forming element oxide. Hope this video is useful and we have learned something from this little experiment, and see you in next videos.